ఈరోజు వీడియోలో స్టూడెంట్స్కి కంప్లీట్గా మనము వెస్ట్రన్ స్టైల్లో హెయిర్ స్టైల్ ఎలా చేస్తాము మేకోవర్ కంప్లీట్గా చూపించాను. బట్ ఈ వీడియోలో అయితే హెయిర్ స్టైల్ చూపిస్తున్నాను. మెస్సీ హెయిర్ స్టైల్ రెగ్యులర్గా వేసుకున్న మెస్సీ హెయిర్ స్టైల్ కాకుండా కొంచెం ఇంకా కంప్లీట్గా ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ కూడా మీకు మెస్సీ వచ్చేలాగా హెయిర్ ఎంత థిన్గా ఉన్నా స్ట్రైట్గా ఉన్నా కూడా వాల్యూమ్ అనేది ఎలా ఇవ్వాలి డీటెయిల్గా చూపించాను అనమాట. సో మీలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మీరు కూడా ఈ వీడియోని ఎండింగ్ వరకు మిస్ కాకుండా చూడండి. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. ఫస్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఇయర్ టు ఇయర్ సెక్షన్ చేసుకున్నాక మనకు మిడిల్ క్రౌన్ ఏరియాలో కొంచెం వాల్యూమ్ వచ్చేలాగా ఈ విధంగా బ్యాక్ కామ్ చేసి పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత ఫ్రంట్ హెయిర్ కంప్లీట్గా కర్ల్స్ చేసుకుంటాము. బ్యాక్ కూడా ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేసి కర్ల్ చేసుకుంటాము. సో స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా చూపించాను ఇక్కడ. ఇలా హెయిర్ బ్యాక్ కామ్ చేసేటప్పుడు మనం హోల్డింగ్ కోసము హార్డ్ స్ప్రే అనేది యూజ్ చేస్తాము. ఇక్కడ యూజ్ చేసేది స్కాచ్ కాఫ్లో టాఫ్ట్ స్ప్రే. ఇది నెంబర్ 5లో ఉంటుంది. ఇది రెగ్యులర్గా మనము బ్యాక్ కామ్కి హెయిర్ స్టైల్స్కి రెగ్యులర్గా ఎక్కువగా ఇదే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ విధంగా వాల్యూమ్ ఇచ్చి కొంచెం పఫ్ లాగా మనము క్రియేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ మనం ఎక్స్టెన్షన్ ఫిక్స్ చేస్తాం కాబట్టి దానికి గ్రిప్ కావాలి. సో దానికోసం అని చెప్పేసి ఈ విధంగా రూట్లో లైట్గా బ్యాక్ కామ్ చేసి స్ప్రే చేసేసుకొని ఎక్స్టెన్షన్ అనేది యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనము. మనకు ఎక్స్టెన్షన్ కింద మిగిలిపోయిన హెయిర్ కూడా కర్ల్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడ కూడా మనం ప్లెయిన్గా స్ట్రైట్ హెయిర్ అనేది వదిలేయద్దు. కంప్లీట్గా కర్ల్స్ అనేది చేసుకుంటే వాల్యూమ్ అనేది చాలా బాగా వస్తుంది. ఇక్కడ యూజ్ చేసేది మినీ టాంగ్. ఇది మనకి నూడిల్ కర్ల్స్ లాగా వస్తాయి అనమాట. కర్ల్స్లో డిఫరెంట్ కర్ల్స్ అయితే ఉంటాయి. టైట్ కర్ల్స్, వేవీ కర్ల్స్, నూడిల్ కర్ల్స్, స్పైరల్ కర్ల్స్ ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ చేసేది మాత్రం నూడిల్ కర్ల్స్వి అంటే కొంచెం థిన్గా వస్తాయి ఇవి. బట్ కర్లీనెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. సో దీంతో మనకి వాల్యూమ్ అనేది చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇలా ఎక్స్టెన్షన్ కింద ఉన్న హెయిర్ అంతా కర్ల్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా స్ప్రే చేసేసుకుంటే అది అలానే మనకి స్టిఫ్గా ఉండిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఫ్రంట్ పార్ట్లో కర్ల్స్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ రిమైనింగ్ హెయిర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా కంప్లీట్గా కర్ల్స్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఇక్కడ సెక్షన్స్ అనేది నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా చేసుకొని స్మాల్ సెక్షన్స్ తీసుకొని కర్ల్స్ చేస్తే మనకి ఈజీ అవుతుంది. అంటే మనకు హెయిర్ అంతా బ్యాక్ సెట్ చేసినప్పుడు కూడా స్టెప్ బై స్టెప్ ఈవెన్గా వస్తాయి.
రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ కంప్లీట్గా సెక్షన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మనము హెయిర్ స్ప్రే హార్డ్ స్ప్రే అనేది చేసుకుంటాము. సేమ్ ఇదే మెథడ్లో బ్యాక్ కూడా కంప్లీట్గా కర్ల్స్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇక టైం సేవింగ్ కోసం వేరే కర్లతో కూడా లెఫ్ట్ సైడ్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారనమాట స్టూడెంట్స్. ఈ విధంగా కర్ల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రంట్ నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా హెయిర్ అంతా కూడా నీట్గా సెట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా పిన్స్తో సెక్యూర్ చేసుకుంటే కదలకుండా ఉంటుంది, ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ హార్డ్ స్ప్రే అనేది చేసేసుకోవాలి. ఫ్రంట్ హెయిర్ అంతా కూడా ఇంతకుముందు ఫస్ట్ నేను బ్యాక్ కామ్ చేసి పెట్టాను కదా, దానిపైనే పెట్టాను అనమాట. సో వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది అలా పెట్టడం వల్ల. నెక్స్ట్ బ్యాక్ ఉన్న హెయిర్ అంతా కూడా ఈ విధంగా 2 సైడ్స్ నుంచి ఒక్కొక్క సెక్షన్ లాగా తీసుకొని 2 కలిపి రబ్బర్ బ్యాండ్తో సెక్యూర్ చేసేసి వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ట్విస్ట్ చేసి మళ్ళీ లైట్గా ఒక్కొక్క సెక్షన్ పుల్ చేస్తే వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది మనకి. ఈ విధంగా కంప్లీట్ హెయిర్ అంతా కూడా రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ నుంచి ఒక్కొక్క సెక్షన్ తీసుకుంటూ ఆ రెండింటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ పుల్ చేసుకుంటూ రావాలి. హెయిర్ మొత్తం ఇలానే చేస్తే మనకి కంప్లీట్ మెస్సీ బ్రేడ్ లుక్ వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా హెయిర్ మొత్తం పైనుంచి కింది వరకు ఒకటే మెథడ్లో ట్విస్ట్ చేసుకుంటూ పుల్ చేసుకుంటూ రావాలి. కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత హెయిర్ యాక్సెసరీస్ ఎక్కువగా ఇప్పుడు వెస్ట్రన్ స్టైల్ కాబట్టి స్టోన్ యాక్సెసరీస్ ఏది ఉన్నా సరే డెకరేట్ చేస్తే చాలా బాగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడైతే మేము స్టోన్ బటర్ఫ్లైస్తో డెకరేట్ చేసామన్నమాట. సో ఈ హెయిర్ స్టైల్ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయడం అయితే అస్సలు మర్చిపోకండి. ఇలాంటి మరెన్నో కొత్త కొత్త హెయిర్ స్టైల్స్, మేకప్స్, వీడియోస్ అన్నిటి కోసం మీరు రెగ్యులర్గా ఛానల్ అయితే ఫాలో అవుతూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్.